mantra 3. You can please chant this together. Давайте сегодня мы начнем третью мантру. Давайте прочтем ее вместе. Utsaha nishchaya dharyat tat karma pravardhanat sangatyagat sato vrite shadhir bhakti prasidyati. To the synonyms. Утсахат с энтузиазмом, нишчаят с убежденностью, хайраят с терпением, тат карма различными видами деятельности, благоприятными для преданного служения, правартанат занимаясь, сангатьягат избегая общения с непреданными, саттах великих ачарьев прошлого, вариттех следуя по стопам, шабдих этими 6, бхактих в преданном служении, прасидьяти продвигаться или достигать успеха. Литературный перевод. Существует 6 принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Человек должен, первое, действовать с энтузиазмом. Второе, быть уверенным в своих действиях. Третье, проявлять терпение. Четвертое, следовать регулирующим принципам, таким как Шраванам, Киртанам, Вишнохсмаранам и так далее. Слушание повествования о Кришне, воспевание его и памятование о нем. Пятое. Отказаться от общения с непреданными. Шестое. Идти по стопам великих ачарьев прошлого. Придерживаясь этих 6 принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении. I left a notebook in my room. It's a dark color notebook. Yeah, notebook. Spiral. Yes. Dark color one. Темное. Okay. It's, yeah, no, sure. So now we have the 6 favorable items for devotional service given by Rupa Goswami. Здесь перечисляются 6 благоприятствующих вещей для преданного служения, данных Рупой Госвами. Sadbhi Bhakti Prasiddhiti. So Prasiddhiti means these 6 items. By these 6 items, devotional service becomes successful. Шабдих, бхактих, прасидьяти – это значит, что благодаря этим 6 вещам преданное служение становится успешным. And then the first half of the verse is describing favorable items. Первые, здесь описываются 6 благоприятных качеств. And the second half is describing regulations. Первых 3 описывают благоприятные качества, а последних 3 описывают ограничения. То есть первые позитивные, первых 3 позитивных, а вторых 3 негативных. No, I didn't say that. They're not negative, but they're regulations. It's for Russian. No, but it's you can't There are describe negations here. Huh? They're regulations. But it's negation in Russian. Negation. Yeah. Negativity. Yeah. Something which is forbidden. No, it's just guiding, some guiding regulations. But this is the difference between in Russian. We have no such differences in English between rules and regulations. In Russian it's the same. So to divide. No, okay, we'll just say they're both. There's some difference, but they're both positive. То есть первых 3 They're not negative. Первых 3 и вторых 3, как сказать, они и первых 3 и вторых 3 они являются позитивными. Но в русском языке правила и предписания это одно и то же в принципе. Ограничения. Okay. Правила и ограничения, да? Правила и ограничения. Первые правила, да, а второе ограничение. So these are considered niyamas. Это считается ниямами. And
Нет, все не ямы. All six они ямы. Yeah. Все 6 не ямы. So, Srila Prabhupada begins the purport in an interesting way. Прабхупада очень интересно начинает свой комментарий. He says that devotional service, not that he says, but devotional service is not for fanatics, dreamers, or lazy men. Шрила Прабхупада говорит, что преданное служение не для ленивцев, не для фанатиков. It's different in Russian. That's what I said. He's not saying. I'm saying. И это не для фанатиков, не для ленивых, dreamers or и не lazy для men. мечтателей. Because people often think devotional service is for such people. Потому что обычно люди думают, что преданное служение именно для такой категории людей. So it's not a sentimental or imaginative activity. Это не какая-то сентиментальная, воображаемая деятельность. But it's very practical. Это очень практическая деятельность. And Prabhupada makes the Paribhasa Sutra of the Bhakti-rasamrita Sindhu the foundational pillar of the commentary. И Парибаса Судру The cornerstone of Бхакти Расамрита Синху он делает краеугольным камнем понимания этого. And since you already studied this, then we won't go into detail И about поскольку it. вы это уже изучали, мы не будем углубляться в это. Prabhupada also saw that many think there are many people who teach yoga and they just tell their students to sit down and to meditate. So he's describing that real devotional service is not such activity. Прабхупада говорит, что обычно учителя йоги говорят, что ученик должен сесть и начать медитировать. Но Шрила Прабхупада не призывает к такой пассивной медитации. He quotes from Prahlad Maharaja's Shravanam Kirtanam Vishnu Smaran, shloka in the 7th canto. Цитирует шлоку, произнесенную Прахладом Махараджем в 7-й песне Шримад Бхагаватам Шраванам Киртанам Вишну Смаранам. So there's 9 types of practice. Существует 9 видов практики. And the first one is Shravanam, the most important one. И первый из них, самый важный, это Шраванам. But one should not just hear from anyone. He must approach a bona fide spiritual master. Но это должно слушать нужно не от кого попало, а от истинного духовного учителя. So he quotes Tad Vidi Pranipatina from the Gita. И поэтому здесь текст от Види Пранипатана из Бхагавад-гиты приводится. And he describes how Mahaprabhu told Rupa Goswami, Brahmanda Brahmite Kom Bhagavan Jeev. И затем он говорит о том, что Шри Чайтанья Махапрабху, обращаясь к Рупе Госвами, сказал Брахманда Брамите Куна Бхаван Джив. The living entity is wandering throughout the universe, going from one species to another. Скитаясь по Вселенной, созданной Брахмой, преданные обретают то одно тело, то другое. And by good fortune he comes in contact with a pure devotee and hears from him patiently. Но некоторые удачливые души встречают чистого преданного и слушают его. And such opportunity is offered to a person who is sincere. И такая возможность предоставляется тем, кто искренен. ISKCON is also giving such chance to humanity. Искон тоже дает такой шанс человечеству. And this is Prabhupada's introduction Это for введение, his которое commentary. делает Прабхупада к своему комментарию. So I called this Pure Devotional Service Brings Liberation. Я назвал эту часть «Чистое преданное служение приводит к освобождению». We Дает have our board. освобождение. Where is it? Can you put this up, please?
What are paragraphs for the first part? I just outlined the introduction. Сейчас я сказал только введение. You should be intelligent enough to understand where it is. You figure it out. Используйте разум. Когда я говорю, смотрите и вы выясните. То есть это, наверное, серединный абзац, первый абзац на 32-й странице. На этом кончается. Then, Srila Prabhupada begins describing the 6 positive items of devotional service. Затем Шрила Прабхупада начинает описывать 6 позитивных вещей, Yeah, just read it. которые... Вот здесь это написано. Can you read it? Yes. Чистое преданное служение дарует освобождение, 6 благоприятных принципов. Вот 6 благоприятных принципов начинает описывать. Okay, so now we will begin describing these 6 items. И сейчас мы опишем эти 6 принципов. So, first item is utsaha. Первый это утсаха. So this is the real utsaha, not the utsaha mai, as described within Anishtita Bhajana Kriya. Это настоящий утсаха, а не утсаха мои, который описывается в Аништита Баджана Крии. Actually, to do anything successfully, you have to be enthusiastic. Для того, чтобы добиваться в чем-то успеха, нужен энтузиазм. Even material activities, Даже в материальной деятельности. like business or going to university, Такой как бизнес, учеба в университете, or even woman hunting, или даже если вы будете охотиться за женщинами. right? Unless you're enthusiastic, you won't be successful. До тех пор, пока у вас не будет энтузиазма, вы не добьетесь успеха. Or if you want to rob a bank. Или хотите, если банк ограбить, тоже. So what to speak of spiritual activities, Что же which говорить о are духовной деятельности, very subtle, которая очень тонка, pure, чиста and difficult to obtain. и так ее трудно. Very rare. Она очень редка, ее трудно. So without enthusiasm, one becomes negligent. Если у человека нет энтузиазма, то он начинает проявлять пренебрежение. Acharya Nidhi Prabhu, you are assigned to give any corrections, if necessary, to the transcendental translator. Okay? But no one else should correct him. Okay? Is it fair? So, negligence is born from indifference, apathy, inactivity and apathy. Пренебрежение рождается из бездеятельности и апатии. Apathy. Пренебрежение рождается из бездеятельности и апатии. The absence of desire to serve is called inertia or inactivity. Бездеятельность это или инерция, это absence of desire to serve. Это рождается из отсутствия желания служить. Бездеятельность это отсутствие желания служить. And inertia is the opposite of the nature of spirit. И это противоположно изначальному качеству духа, души. And how can someone do bhakti if he allows inertia to remain in the heart? И как может человек заниматься бхакти, если такая инерция в его теле, It's not possible. в его сердце? Это невозможно. Baladev Vidyabhushan comments to verse 624 in Gita. К 27 тексту 6 главы дается комментарий. That Баладева и Видибхушана. one becomes indifferent
to activities that he cannot perform properly or nicely. Что человек становится безразличным к тому виду деятельности, который он не может выполнять правильным образом, хорошо. Or work that he feels unqualified to perform. Или он чувствует это к работе, которую он не может выполнить, потому что чувствует себя неквалифицированным. So therefore we can see how training is very important to help the devotees to remain enthusiastic year after year as they serve in ISKCON. Поэтому надо понять, что обучение очень важная вещь для того, чтобы поддерживать энтузиазм у преданных, чтобы они служили Искону год за годом. Because in the beginning of devotional service, we may feel some disgust for material activities. В начале нашего преданного служения мы можем чувствовать некоторое отвращение к материальной деятельности. And that may motivate us. И это является нашим движущим мотивом. But gradually that disgust wears off. Но постепенно это отвращение, оно истончается, изнашивается. And then what can be left? If we don't have a taste for spiritual activities, we will simply be apathetic or indifferent. И что же тогда кончится? И что же у нас останется, когда это полностью исчезнет? У нас останется одна апатия и бездеятельность. So we have to study the science of devotional service thoroughly, so that we can remain enthusiastic. И вот к предыдущему там еще нужно сказать, что если у нас нет вкуса, we have to study мы должны учиться the science of devotional service. И изучать науку преданного служения. Otherwise we cannot remain enthusiastic. В противном случае мы не сможем долго продолжать действовать с энтузиазмом. Because sentiment will not last. Наши сентименты не будут долгими, не продлятся долго. In the beginning, everyone's sentimental. Вначале все сентиментальны. Or almost everyone. Или почти все. I remember, the first few weeks that I came to the temple, I met a devotee, and the devotee talked like this, and he was so gentle. Я помню, когда я только пришел в храм, я встретился с преданными, которые очень так нежно говорили. Haribol, Prabhu, Haribol. Вот так говорили. And I started imitating him. I started speaking like that. Я стал действовать так же, как и они, стал передразнивать. Стал действовать в таком же ключе. Стал их имитировать. That's what I thought was, advanced. И я думал, что это продвинутый такой уровень, like что надо вот так говорить. So we tell people that you work for the pleasure of the spiritual master, and then he'll give his mercy to you. Мы говорим, что работай для того, чтобы удовлетворить своего духовного учителя, и тогда он даст тебе милость. And that's true. И это истина. Definitely true. It's very important. Это очень важно, это истина. But we have to understand more than just that. Но мы должны понять больше, нежели только это. Right, isn't it? I think a lot of devotees that's about as far as their intelligence goes. That's as far as much philosophy as they know. They don't know more than that, and they continue to do on that platform. But we can see that many people, they can't last just with only this information. Разум наш не идет дальше той информации, того знания философии, которое у нас есть. И если мы не изучаем эту философию, то мы так продолжаем действовать на прежнем уровне, вот на этом работать для удовлетворения и все. And that's why Anantashai Prabhu is, stressing this point about understanding the very intricate details of the science of devotion, and that there are many pitfalls along the path. Поэтому Ананташай Прабху так настаивает и так подчеркивает все вот эти запутанные и неясные пункты, которые есть в науке бхакти, для того, чтобы мы знали их и, пользуясь этим знанием, смогли узнавать и избегать тех ловушек, которые поджидают нас на пути бхакти. At the same time, we have to understand that Krishna is very loving and very merciful, and he will help us on the path. И в то же время мы понимаем, что Кришна
Он очень нас любит, Он очень милостив, и Он помогает нам идти по этому пути. Like the Navayogendras tell Nimi Maharaj, Yanastaya Naro Rajan Na Pramadyeta Karichit Davin Nimilyava Netre Naskela Na Patat Iha. Вот Навайогендры говорят царю Ними вот эту шлоку. My dear king, Мой дорогой царь, that the path of devotional service is so auspicious путь преданного служения так благоприятен, that even if one is running with his eyes closed, he will never trip or fall. Что даже если человек бежит с закрытыми глазами, он не споткнется и не упадет. So it means having the eyes closed means he doesn't understand all of the he doesn't know the scriptures thoroughly. Закрытыми глазами значит, что такой человек, может быть, не очень досконально знает Писание. But he has to follow the basic regulations and principles of devotional service. Но ему нужно все равно следовать основным принципам и правилам преданного служения. Правилам и ограничениям преданного служения. So we should not lose our enthusiasm because we feel we don't have the power to destroy our previous karmic reactions. Мы не должны терять энтузиазм из-за того, что ощутим в себе бессилие покончить с анартхами, с кармой предыдущей. Or when we see material desires coming up to the screen of the mind. И мы не должны терять энтузиазм, когда мы видим, что на экране нашего ума высвечиваются наши желания. Because this is the process of anartha-nivritti. Это процесс анартха-ниврити. All of the anarthas and different desires are being brought out, and they come up to the mind. Все наши анартхи и все наши недостатки, они все вылазят и высвечиваются в уме. Often this happens when you're chanting. Особенно это происходит, когда вы повторяете мантру. And sometimes devotees become afraid and discouraged. И иногда преданных это пугает, и они теряют все мужество свое. But we shouldn't hang on to these or relish these thoughts. We should pray to the Lord to be freed from these desires. Нам не нужно наслаждаться этими вещами, не нужно к ним привязываться. Нам нужно молить Господа, чтобы Он избавил нас от этого. And this is one of the ways anartha-nivritti. This is one of the processes of anartha-nivritti. Это один из процессов анартха-ниврити. So Bhaktivinoda Thakur says that enthusiasm will bring one very quickly to nishta. Бхактивинода Такур говорит, что энтузиазм очень быстро приводит преданного на уровень And ништы. he'll go through all of these stages of anishtita bhajana kriya. И он проходит все эти стадии анишчита баджана крии. And you've already studied these, so we Вы won't уже discuss them изучали now. это, и мы не будем сейчас останавливаться подробно. We haven't. You haven't? Well, we won't discuss them anyway. Но мы все равно не будем их обсуждать сейчас. Anyway, I'm sure you've heard classes about this. Я думаю, вы слышали лекции по этому поводу. I personally have spoke about it at least 2 or 3 times. Я сам лично, по крайней мере, 2 или 3 раза говорил об этом In лекции. Moscow, different places. В Москве и в других местах тоже. So, Bhaktivinoda Thakur mentions that one must be enthusiastic to chant the holy name very carefully. Бхактивинода Такур говорит, что человек должен испытывать очень большой энтузиазм в отношении тщательного воспевания святых имен. He mentions that the word pramad, which means inattention. Он говорит, что слово прамада, которое означает невнимание, This is the root of all of the nam aparads. является корнем всех нам-аппаратов. And he describes Прамад. that they are inattentiveness, distraction,
and apathy. И он говорит о Three kinds of невнимательности, praman. отвлечении и апатии. Невнимательность, отвлечение и апатия. And he says that one must get free from all of these in order to practice devotional service. И чтобы практиковать преданное служение, нужно покончить со всеми ими. He says that Shraddha means faith, Он говорит, шрадха значит вера. but without enthusiasm, Shraddha doesn't have any meaning. Но если нет энтузиазма, то никакого толка от шрадхи нет. Because enthusiasm is the life of Shraddha. Потому что энтузиазм – это жизнь шрадхи. So some people may think that, they have faith in God. Некоторые люди могут думать, что они верят в Бога. But because they have no enthusiasm, their faith is meaningless. Но поскольку у них нет энтузиазма, их вера не имеет никакого смысла. And due to a lack of sadhu sangha, they do not perform devotional service. И из-за недостатка садхусанги они не занимаются преданным служением. Из-за отсутствия садхусанги они не занимаются преданным служением. Due to Absence. Из-за отсутствия. So we see different examples in the Shastras of devotees who are enthusiastic, and we should follow their example. В шастрах мы можем видеть множество примеров, в которых описываются преданные, которые имели энтузиазм, и нам нужно следовать их примеру. Can you remember reading Krishna book and hearing how the cowherd boys very eagerly run to Krishna's house, and they look in the window, and they come inside, and they see Mother Yashoda dressing Krishna, so they all come to help her. Помните, как мальчики-пастушки неслись к дому Кришны, как они заглядывали в окошко и видели, как мама Ишода одевает Кришну, и как они все входили в дом и стремились помочь ей. Это в Кришна, в источнике вечного наслаждения описывается. And so they're helping Mother Yashoda dress Krishna. Они помогали маме Ишоде одевать Кришну. Krishna is smiling at the boy. И Кришна, он смеялся над этим And he мальчиком. takes his flute out and then pops him on the head. И по голове им своей флейтой стучал. And Mother Yashoda says, Krishna, don't do that. И мама Ишоды ругала его и говорила, Кришна, нельзя так. And Krishna and the boy laugh. А Кришна и мальчики-пастушки смеялись. This is a good example of Очень хороший enthusiasm. пример энтузиазма. There's another example from the Sri Sampradaya. Есть другой пример Шри The Сампрадая. famous Alvar named King Kulakshekar. Известный Альвар, царь Кулушекхар. Yeah, he was on the level of prema bhakti. Он находился на уровне премы бхакти. But let us hear about his activities for a moment. Let us now hear about his activities. Давайте послушайте о его деятельности, чем он He занимался. was the king of some place in South India. Он был царем в одном небольшом царстве в Индии, And на юге Индии. he loved hearing about Lord Ramachandra. Ему очень нравилось слушать истории о Господе Рамачандре. So a Brahmin would come every day and read to him from the Ramayana. Браман приходил к нему ежедневно и читал ему Рамаяну. And one day the Brahmin was reading how Lord Ramachandra is in the forest and 14,000 Rakshasas are attacking him. И однажды Браман ему читал эпизод, в котором описывается, как Рамачандра, будучи в лесу, подвергся нападению 14 тысяч ракшасов. So he immediately stood up and he said, Ram, Ram, I'll help you!
И он встал и закричал: Рама, Рама, я помогу тебе. So he stood up and he said, Sergeants, generals, call the army, call the military. We're going out to war to save Lord Ram. And he ran outside of and all the soldiers, all the generals said, whoa, what's happening, what's happening? They gathered all of the army. И он вскочил и закричал: генералы, собирайте армию, мы немедленно выступаем, собираемся в поход, выходим. И все генералы были в страшном недоумении и быстро собрали армию, не знали, что происходит. Bring the cavalry! Он сказал, Bring the foot soldiers! Он кричал: сюда, Bring the elephant army! подать сюда кавалерию, подать сюда We'll march to the forest to save Ram! Давайте сюда боевых слонов, мы отправляемся в лес, чтобы спасти Рама. So all of the generals, they started getting the soul. They said, what are we going to do? What should we do? Well, I guess we have to do what he says. He's the king, you know. И они стали собирать солдат, генералы, и стали думать, что ж мы будем делать. Они говорят, наверное, придется делать то, что он говорит. So they got all the soldiers, Они собрали всех солдат, the cavalry, the infantry, and they кавалерию, started marching. Millions of soldiers, they started marching towards the forest. И миллионы солдат маршем отправились к лесу. But then the generals thought, what are we going to do? He's lost his mind, you know. Но генерал думал, что нам делать, он спятил. So they had an idea, and they sent a troop of soldiers ahead to go to the forest and then to come back as if they had just met Ram. И тогда они отправили небольшой отряд, одному пришла идея такая, они отправили вперед отряд один, и так как представили дело так, что этот отряд возвращается и несет послание от Рамы. They said, Ram has conquered the Rakshasas! He's victorious! Ram Bhagavan K! And all of the, you know, and the king, he thought, oh, Ram's victorious. And then he said, they said, there's no longer any need for us to go to the forest. We can return to the city. Let us rejoice and celebrate Ram's victory. И посыльные сказали ему, что Господь Рамачандра уничтожил всех ракшасов и снискал славную победу. Царь Кулушикара был в экстазе, он сказал, что нам больше не нужно продолжать свой марш, мы можем вернуться и устроить... You have to say it dramatically. И можем устроить огромный... И можем устроить празднество по поводу блестящей победы Господа. Let's go back to the city and celebrate the Lord's victory. Давайте вернемся в город и отпразднуем эту победу нашего Господа. God. So they all went back to the city. They had a big feast. И устроили, I just wanted to say, big feast. И устроили огромный пир. So then the generals got together with the Brahmins and they were talking, what are we going to do? Suppose this happens again? How can we... Генералы собрались вместе с браманами, стали обсуждать этот эпизод и говорили, что нам делать, если снова такое вдруг случится. So the Brahmin, he had an idea and he said, I know, every time I get to a part of the Ramayana where Ram's in trouble or there's something, you know, like this, then I'll just skip over those things and I'll go to the nice parts, you know. Он сказал, тогда Браман сказал, я знаю, что делать. Когда я буду читать ему Рамаяну, в тех местах, где описывается, что Господь Рамачандра попадает в беду, те места я читать не буду. Я буду читать только те места, в которых описываются благоприятные для Господа Рамачандры события. So then the general said, oh, it's a very good idea. И генералы сказали, очень хорошая идея. So every day the Brahmin would come and he would read, and when he got to parts where Ramachandra was like in trouble or there were some problems, then he would just skip over that part. И с тех пор Браман приходил к царю и читал ему Рамаяну, и те места, в которых описывались какие-то беспокойства, причиняемые Господу Рамачандре, или какие-то беды, в которые он попадал, он пропускал эти места. But one day the Brahmin couldn't come. Но однажды Браман не смог прийти. So he asked his son to come and read to him. И он попросил своего сына, чтобы он ему прочитал.
but he forgot to tell him how to do it. Но он забыл ему сказать, как ему нужно читать. So the son came and he was reading, and then he came to the part where Sita was kidnapped by Ravan. И тогда сын стал читать, и он дошел до того места, в котором описывалось, как Равана украл Ситу. You know how Ravan and was first in the forest, and they made a circle around Sita. Равана, в общем, все они находились в лесу, и там Равана вокруг Ситы сделал круг. Вокруг Ситы. Ram was chasing after the golden deer. Ram was chasing after the golden deer. Рама отправился за золотым оленем. And they drew the circle to protect Sita. И он начертил круг, в котором Сита могла быть безопасна. Lakshman, because Lakshman he went to help Ram. И Лакшман он был там, чтобы помогать Раме. So then Ravan came to Sita dressed as an ascetic. И Равана появился перед Ситой, Деви, одетый как аскет. And he tricked her. И он обманул ее. And then he grabbed her. И схватил. And then jumped into his vimana or whatever it was, and he flew into the sky. Запрыгнул в свой виман и улетел. So then, as soon as the king heard this, the same thing happened. И как только царь услышал это, случилось то же самое. He stood up and he said, Mother Sita, oh, we must save her! Generals, come out! We'll march to Ravan's kingdom! Он сказал, Bring the infantry! Bring the elephant soldiers! Он сказал, мы должны спасти мать Ситу, генералы, давайте сюда кавалерию, давайте сюда пехоту, мы должны спасти мать Ситу. We must march to the ocean! Мы должны маршем двинуться к океану. Dun, 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 dun. They brought all the soldiers, they brought all the cavalry, infantry, thousands and thousands of soldiers. Тысячи солдат были собраны. The generals say, oh no, it's happening again. Here we go. What are we going to do? We have to follow him, he's the king. Надо им слушаться, он же царь. So they were planning to attack Lanka. Они хотели напасть на Ланку. And they got to the edge of the beach, the shore. Они пришли на берег. And the king got up. He came off his horse and he said, Mother Sita, I'll save you! And he came running down and he jumped into the ocean. He started swimming. Царь спешился, побежал по берегу и закричал, я спасу тебя, мать Сита, прыгнул в океан и поплыл. All the generals were. И все генералы смотрели They didn't know what to do. И не знали, что с ним делать. The king's going crazy. Царь спятил. They thought, should we go and save him or what should we do? Они даже не знали, что нам делать, то ли спасать его, то ли так оставить. But actually at that time, Lord Ramachandra manifested himself in the ocean. Но в этот момент Господь Рамачандра проявился в океане. And he lifted the king up. Он поднял царя. And he brought him back to the land. И отнес его обратно на сушу. And he said, there's no need to help me because I have already conquered Ravana and I have won my wife Sita now. So now you can go back to your kingdom. Он сказал, что я уже победил Равану, вернул себе свою жену Ситу, так что спокойно отправляйся в свое царство. Не нужно твоей помощи. No one else could see Ramachandra, only the king. Никто не мог видеть Рамачандры в тот момент, его видел только царь. So then they just went back. И он просто and вернулся. again, the same thing he said, we must celebrate Sita's coming back and Ramachandra's victory over Ravan. И он воскликнул, Ravan is killed! Haribol! Воскликнул, Рамана погиб, его победил Господь Рамачандра, он вернул себе Ситу, и мы должны отпраздновать это событие. So then all the generals say, Jai! Haribol! Все генералы закричали, And they all marched back to the city. И маршем отправились обратно. So you can see how the king was very enthusiastic. Так что можете видеть, какой энтузиазм испытывал царь в своем служении Господу Рамачандре. Since we've entered Ram Lila, we should say something about Hanuman. Если мы уж затронули лилу, связанную с играми Господа Рамачандры, нужно упомянуть и о Ханумане. So we know that Hanuman was
very enthusiastic to serve his Lord Ram. Мы знаем, что Хануман испытывал необыкновенный энтузиазм в своем служении Господу Раме. And when it came to building the bridge, he was throwing so many stones and boulders. И когда стали строить мост, Хануман приносил огромные камни и валуны. He brought mountains. Он даже горы стаскивал туда. And then, actually even before then, he was sent to see how Sita is in Lanka. Но прежде этого Господь Рамачандра посылал его посмотреть, как там Сита на Ланке. And he found Sita in the Ashok Grove, И он нашел, being held captive by Ram. и он нашел Равана. Ситу в заточении у Раваны, в лесу Ашока. So he gave Sita the message, Он передал послание Сите, showed her the ring that Ram gave to him. He showed her the он ring. показал ей кольцо, которое дал ему Рамачандра. And then he burned down the entire city of Lanka. А потом всю Ланку сжег. Then later he came and helped Ram in the war against Ravana. Потом он вернулся и оказывал помощь Рамачандре, сражаясь против Раваны. During the war, Lakshman was seriously wounded, so Во время they войны needed to get the Vishalya Karani herb, a secret medicinal herb, to во время assist. войны был ранен Лакшман, и ему нужно было достать секретную такую лекарственную траву, которая называлась Vishalya Karani. Вишалья Карани. And he Трава такая. went twice actually to get this. Он дважды отправлялся, чтобы собрать эту And траву. when he got to the place, he couldn't tell which one was the correct herb, so he just picked up the whole mountain. И когда он увидел, что он не может понять, какая трава правильная, он принес целую гору с этими травами. So that is great enthusiasm. Это свидетельство огромного энтузиазма. Now, Nishchaya. Сейчас нишчая. Nishchaya means confidence. Нишчая значит уверенность или убежденность. So until one becomes confident, he will remain doubtful. До тех пор, пока человек не уверится, не убедится, он не будет, он будет сомневаться. And doubtful people never attain auspiciousness. Те, кто вечно сомневаются, никогда не обретают Krishna says, благоприятствование. Ashadadana purusha dharmasyasya parantapa aprapyamam nivartante mrityu samsara vartmani. Those who do not have faith on this path of bhakti cannot attain me. Кришна Arjuna. говорит, что те, у кого нет веры в этот путь бхакти, не придут ко мне. But they return to the cycle of birth and death. Они вернутся в этот цикл рождений и смертей. But the faithful have no doubts. Но те, кто верует, те, кто имеет веру, у верующих нет сомнений. The word faith means strong conviction. Поэтому слово вера означает также очень сильную Shara убежденность. shabde vishwas kore sudrida nistroy Krishna bhakti kaila sarva karma krita hoy. Shraddha means this strong conviction that just by serving Krishna, everything else will be taken care of. Шрадха — это убежденность в том, что просто занимаясь служением Кришне, Everything else will be included. все будет хорошо. То есть это включает в себя все. Можно достичь всего. So Bhaktivinoda Thakur recommends a full understanding of Vaishnava philosophy.
in accordance to Sambandha, Abhideya and Prayojana. Бхактивинода Такур говорит, что нужно полностью понять философию в категориях самбанда, абхидеи и прайоджаны. Otherwise, doubts will remain. До тех пор, пока мы не поймем эту философию, у нас сохранятся сомнения. У нас будут сомнения. And when doubts arise, then one's devotional service becomes corrupted. И как только у нас появляются сомнения, наше служение становится corrupted, contaminated, оскверненным. And his desires become polluted. И эти желания оскверняют. And bad results are achieved. И благодаря этому осквернению будет получаться плохой результат. Мы получим дурной результат. We see in commentary to 624 Мы видим, что в комментарии 24 тексту Sanishchayena yoktavyo, Krishna used the same word, nishchayena. Кришна употребляет то же самое слово нишчаяна. And there it means determination. И там это значит 24:6. Там это значит Determination. Решимость. Из Бхагавад-гиты. In that commentary, Prabhupada tells the story of the sparrow who lost her eggs to the ocean. И там в комментарии Прабхупады приводит историю воробья, который потерял яйца. Воробьиха, которая потеряла яйца в океане. Что он сказал? I said his parable, not she parable. Bhagavad Gita, we had very funny. We had very funny thing recording the story. Yeah? When we were studying Bhagavad Gita. Why? I'll explain. Okay. And the Sakura later can tell you. Okay. The Acharyas, they describe that the sparrow was trying to empty the ocean by bringing one beakful of water at a time. И воробьиха преисполнилась. И воробьиха преисполнилась. Воробьиха преисполнилась решимости вычерпать весь океан своим клювом. So Narada Muni was flying overhead. В то время там пролетал мимо Нарада Муни со своей виной. Radhika Ramana Bhaje. And he saw the little bird. И он увидел эту птичку. So when he went to Vaikuntha, he told Garuda. Когда он прибыл на Вайкунтху, он сказал Гаруде: your sister bird is struggling to get her eggs back. Там твоя сестрица борется за то, чтобы найти свои яйца. So then Garuda came to the shore of the ocean. Гаруда прилетел на берег океана. And he started with his big wings И стал making a wind. Создавать ветер, маша крыльями. So then the ocean deity became afraid. И божество океана испугалось. And he came and he brought the eggs back. И оно вышло и вернуло эти яйца. So we saw how she was very determined and confident that I will continue until I get my eggs back. И нужно понять, что нужно нам иметь такую же решимость, что и продолжать до тех пор, пока наша цель не будет выполнена. No matter how long it takes. И мы не должны обращать внимание на то, сколько нам придется заниматься этим, пока мы добьемся результата. Sometimes performing devotional service seems as impossible as emptying the ocean. Иногда, занимаясь преданным служением, мы понимаем, что мы не сможем ничего сделать. Нам кажется, что мы вычерпываем океан ложкой.
и что это никогда не закончится. But if Krishna sees we are determined and confident, then he will help us. Но если Кришна видит, что мы полны решимости и убеждены, то он нам поможет. And the Vishnu Dutas will also help us. И Вишнудуты нам тоже помогут. If you think of the Christian religion, how it is spread all over the world. Если мы подумаем о том, как христианство распространилось по всему миру, And Jesus Christ did not write any books, Иисус Христос не написал ни одной книги. but Srila Prabhupada wrote almost 100 books. Но Шрила Прабхупада написал почти 100 книг. And what to speak of all of the previous acharyas, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, Что уж говорить о предыдущих ачарьях, Бхактисиддханте, Сарасвати, Бхактивиноде, Такуре, Chakravarti, Rupa Goswami, Sanat Goswami, Вишванатхи so many, Чакраварти, Такуре, Рупи Госвами, Krishnas Kaviraj, everybody. We have so many thousands of books. У нас тысячи книг. And they're all pure devotees of God. И у нас все они чистые и преданные Господу. And Jesus Christ had 12 disciples. У Иисуса Христа было 12 учеников. And they weren't even very good disciples, Они даже не according были, to the history. согласно истории, такими уж хорошими учениками. But Srila Prabhupada had so many disciples. Но у Шрилы Прабхупады было так много учеников. And even some disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati are still present. И сейчас даже некоторые ученики Бхактисиддханты Сарасвати все еще живы. But we know that Prabhupada, being especially empowered by Lord Chaitanya, has spread Krishna consciousness all around the world, and it will continue to spread. Мы знаем, что Шрила Прабхупада получил особую уполномоченность от Господа Чайтаньи для того, чтобы распространять сознание Кришны по всему миру. И он распространил его по всему миру и продолжает распространять сейчас. So we can't even imagine what it will be like in the future. Мы даже представить себе не можем, что будет в будущем. So if one considers these points and understands the philosophy and practices devotional service according to the principles, then he will become confident and become successful. Так что если человек примет все это к сведению, будет очень хорошо знать философию, будет следовать путем преданного служения и будет придерживаться принципов преданного служения, то если все это он будет делать с уверенностью и энтузиазмом, то в конце концов он добьется успеха. Now, if one develops confidence, then naturally he will have patience also. Если в ком-то развивается убежденность, одновременно с этим в нем возрастает и терпимость. Because if one is not confident and he has many doubts, then he won't be able to be patient. Потому что тот, кто не убежден, тот, у кого много сомнений, не может быть терпеливым. The word is darya. Это слово дарья. And the word dhira, Не терпеливым, а терпимым. the word dhira is closely related Слово to darya. дхира очень близко напоминает слово дхарья. And dhira means sober. А дхира значит трезвый. So this is extremely necessary, because without this quality one becomes very restless. Эти качества очень необходимы, потому что если у нас не будет этих качеств, то мы будем очень неустойчивы. Bhaktivinoda Thakur says to subdue these 6 urges described in the first verse. This is called darya. Дарьей Бхактивинода Тхакур называет подчинение себе 6 побуждений, описываемых в первом тексте. Тот, кто подчиняет их себе,
что это And дарья. he gives a long description of each item all over again. И там он в своем комментарии он дает снова описание всех этих пунктов. Очень длинное описание всех этих пунктов снова. Interesting point in describing the previous quality of confidence. He went and he described about 14 pages describing the 10 philosophical principles of Dasamula. И он на 14 страницах описывает 10 принципов философии Даса-мула. Which are the 10 points of Lord Chaitanya's philosophy. Это 10 пунктов философии Господа Чайтаньи. So, but on this quality, he describes conquering these 6 items. И там он описывает, urges. Как побороть эти 6 побуждений. 6 urges. Says that some fall from the path being impatient due to prolonged sadhana. Уйти с этого пути можно из-за того, что человек может покинуть путь из-за нетерпения, из-за того, что он не может длительное время следовать садхане. And we can see in ISKCON it's also like that. И мы видим, что в Исконе именно так и происходит. Some people, they perform sadhana for so many years and they get discouraged and then they can't retain their patience. Если люди не продолжают свою садхану долгое время, на протяжении многих лет, в конце концов они становятся нетерпимыми и уходят. So success is only achieved when one is patient. Только терпимый человек может достичь успеха. Терпимый и терпеливый. We saw that when Srila Prabhupada went to preach in New York City, he was very patient. He waited for up to over 1 year, and he didn't have any results. Мы видим, каким терпением обладал Шрила Прабхупада. Он приехал в Нью-Йорк и год не имел никаких результатов. But he continued with his preaching activities out of duty and love for his spiritual master. Из-за любви и своему духовному учителю и из чувства долга перед ним. One of Srila Prabhupada's disciples, Adridharan Prabhu, who is the president, has been the president in Calcutta for the last 20 years, has shown this quality also. Один из учеников Шрилы Прабхупады, Адидхаран Прабhu, который 20 лет был президентом храма в Калькутте и сейчас является президентом, тоже является, примером этого качества. Just to be president in one place for 20 years is sufficient for showing this quality. But there's something more. Даже если человек просто 20 лет президент храма, это уже показывает о том, что у него есть это качество. Но в нем это проявляется даже еще в большей степени. И сейчас я расскажу как. And that special quality or activity was that he wanted to purchase the Albert Road Park, which is right across from the temple, and build a huge temple there. Он хотел купить Albert Road Park. Albert Road, that's the road where the temple is. Парк Albert Road, который был с другой стороны дороги, напротив которого стоял храм. И он хотел в этом парке построить огромный храм. Because Srila Prabhupada wanted that. Потому что Прабхупада хотел, чтобы он построил там храм. And so he tried for many years to get this land. И многие годы он пытался осуществить этот план. And many devotees thought that he was crazy for trying for so long. И многие преданные думали, что это сумасшествие столько пытаться, столько попыток They делать. told him that
the government are communists and they're never going to sell you this land. И они ему говорили, что ни правительство, ни You're just коммунисты dreaming. никогда не продадут тебе эту землю. Это просто пустые мечты. But because Prabhupada had written a letter and told him that he wanted this, he kept trying to get it. Но поскольку Прабхупада написал ему письмо, в котором говорилось о его желании видеть там храм, он продолжал свои попытки. So at first, he proposed that to the local government that they have some kind of museum there, that the devotees will buy the land and make some cultural displays with dioramas. И тогда он там сказал местным властям, что если мы купим это место, то мы там сделаем культурный центр, мы построим музей, в этом музее будут выставляться образцы культуры, мы там сделаем диорамы. So he presented this, and gradually they allowed him to purchase the land. So now we own this land, and he will begin to build a temple there. Он представил им дело таким образом, и они согласились, и сейчас эта земля принадлежит Искону, и там собираются строить храм. And this is one of the most prestigious places in Calcutta. Это самое престижное место в Калькутте. It's a very beautiful park. Очень красивый парк. In the middle of Calcutta. Прямо в самом центре Калькутты. Another time, when Srila Prabhupada was in Chicago, he went on a morning walk with his disciples. Другой пример. Шрила Прабхупада, когда был в Чикаго, отправился на утреннюю прогулку со своими учениками. And they saw a Thunderbird car. И они увидели Thunderbird. И они увидели машину такую хорошей марки, Thunderbird. Thunderbird. Кто знает машины, тот знает, о чем идет речь. Prabhupada said, "What is this Thunderbird?" И Шрила Прабхупада спросил, а что такое Thunderbird? Is there really such a bird? Это что? Ну, игра слов. Thunderbird — это громовая птица. И Шрила Прабхупада спросил, а что, такая птица правда существует? They said, the disciples said, "This is like an ancient Indian legend." И тогда ученики ему ответили, ну это такая индийская легенда есть старая. But Prabhupada said, well, in India, he said, we have such thunderbird. It's called Chatak bird. Прабхупада сказал, что в Индии есть такая птица громовая, ее зовут Чатака. And he began to describe that this bird, it appears when there are rain clouds. It only appears when there are rain clouds. And it flies underneath the clouds like this. И он говорит, что эта птица появляется только тогда, когда в небе появляются дождевые облака. И когда идет дождь, она летает прямо под облаком. And that the only water that the bird will drink is the water which comes from the clouds. И эта птица пьет только воду, которая падает из этого облака. So then the devotee said, they asked, well, why are you telling this, Prabhupada? What is the meaning? И тогда ученики стали его спрашивать, Шрила Прабхупада, зачем вы нам это рассказываете, какой смысл? And Prabhupada said, the devotee is like this Chatak bird. И Прабхупада сказал, что преданные, они как вот эта вот птица Чатака. And then they said, can you explain? И преданные сказали, непонятно, объясните, пожалуйста. And he said that the devotee will only get mercy from Krishna. Преданный получает милость только от Кришны. He won't go anywhere else. И он больше никому не обращается. So the Chataka bird won't drink any water other than the water coming from the cloud. И так же, как птица Чатака пьет только ту воду, которая падает из облака, и больше никакую другую. The cloud represents Krishna. Облако представляет, Shyamasundara. символизирует Кришну, Шьямасундару. And the devotee only goes to the Lord for to get mercy or pleasure. И преданный обращается только к Господу для того, чтобы обрести милость и never goes to получить Maya. удовольствие. Never goes to Maya. Он никогда не обращается к Майе. So even if the cloud just gives lightning bolts, даже если туча награждает ее молнией, lightning bolt.
молнии. or thunderbolt, the electric bolt, that even then the bird will not leave, it will remain. Даже тогда the птица cloud. не улетает оттуда. So sometimes Krishna may give chastisement or suffering, but the devotee remains patient and fixed, and he continues to do his service. Кришна иногда может и поругать, и подвергнуть преданного наказанию, но преданный все равно никогда не уходит. And the devotee thinks, Krishna must be merciful to me, either today, or after 100 years, or in some future lifetime. И преданный думает, Кришна прольет на меня свою милость или сейчас, или через много лет, или в следующей жизни. And I will take shelter only of his lotus feet, and I will never leave. Я приму убежище только подле его лотосных стоп и никогда не покину их. And this is, Bhaktivinoda Thakur expresses this same sentiment in his commentary of this word Darya. И слово «дарья», к слову «дарья» вот именно в таком вот духе дает свой комментарий Бхактивинода Тхакур. Именно с этим чувством. So one has to be very loyal. Надо быть очень лояльным, терпимым. Prabhupada told a story to illustrate loyalty. Прабхупада продемонстрировал это для того, чтобы показать, что такое лояльность. На примере этой истории Прабхупада хотел показать, что такое лояльность. Is it vernost? А? Vernost? Верность. Vernost. Faithfulness. Yeah. He said that once there was a man living in a house. He had a baby and he owned a dog. Есть история. Один человек жил себе и жил. У него был дом, была собака, был ребенок. And one day he wanted to go out and purchase something in the market. So he left the baby on the bed and he left the dog there to guard the baby. И однажды он пошел на базар и оставил ребенка на кровати, а собаке наказал охранять. So when he came back, he saw a horrible sight. И когда он вернулся, он увидел ужасную сцену. The baby was no longer on the bed. Ребенка на кровати не было. And he saw a trail of blood which was trailing off into the backyard И он увидел from the bedroom. из спальни кровавый след, который вел к внутреннему дворику. And he thought, oh my God, what's happened? И он подумал, Господи, что случилось? And he went to the back. He went outside of the house to the backyard, and he followed this trail of blood into the bushes. И он вышел через задний двор по этому следу и проследовал дальше в кусты, куда вели эти кровавые следы. And he was fearing the worst thing in his mind. И в его уме самое страшное Then he saw. происходило. Он думал о самом страшном. Then he saw the dog there with blood all over his mouth. И там он увидел собаку, и вся морда была этой собаки в крови. So he thought, oh my God, the dog has attacked the baby, killed the baby. И он подумал, Господи, собака напала на ребенка. And he became angry. И он He рассердился. ran inside of the house, got his gun. Побежал в дом и схватил ружье. And then he went back to the backyard, and he pointed the gun right at the dog. И он прибежал обратно и нацелился на собаку. The dog Стал целиться в собаку. just looked at him. А собака просто на него didn't even смотрела move. и даже не шелохнулась. And they went BAM! И он Shot him выстрелил dead. The dog fell over. и застрелил собаку насмерть. So he went back into the house. Он вернулся в And дом. suddenly he heard a baby crying, И вдруг он screaming. услышал крик ребенка. From the sound of the gun, the baby had woken up. And the baby was under the bed. От звука выстрела ребенок проснулся, он был просто под кроватью. And then he thought, oh no, what's happened? Now he was really confused. И он был сбит с толку и подумал, Господи, что-то не то. So he took the baby from out Достал ребенка из-под кровати to ensure that she was okay. и убедился, что ребенок цел и невредим. Then he went to the backyard.
Потом он пошел на задний двор. And in the bushes, he saw that there was a dead fox. И в кустах он увидел мертвую лису. And then he realized that actually a fox had come in to attack the baby, and the dog put the baby under the bed to protect it, and then fought with the fox and killed it, and then dragged it into the back in the bushes. И тогда он понял, что когда пришла лиса для того, чтобы напасть на ребенка, собака стащила ребенка с кровати, спрятала его под кроватью, а сама стала сражаться с этой лисой. Она убила лису и оттащила ее в кусты. Собака. And that the dog was very faithful, and then even when the man pointed the gun, he didn't even protest. И эта собака была настолько верной, что даже когда на нее было нацелено ружье, она никак не протестовала. And he says that this is the one good quality of a dog, that it's very loyal. И Прабхупада сказал, что это одно из самых лучших качеств собаки. Она очень верная. So we can learn something even from the dog. Так что мы можем кое-чему поучиться даже у собак. So one must have this mood of loyalty to Guru and Krishna. Поэтому у нас должно быть это чувство верности Гуру и Кришне. If one has such quality, then he surely will be successful in the path of bhakti. Если у кого-то есть это качество, то без сомнений он достигнет успеха на пути бхакти. Okay, we will continue. Сейчас продолжим дальше. The fourth quality is tat karma, pravartana. Четвертое качество татат карма, правартана. And Prabhupada describes that there's yama and niyama, the prohibitive or positive prescriptions. Шрила Прабхупада описывает, что существует два вида наставлений, яма и нияма. Одни разрешают, другие запрещают. He says that the yamas are following the four regulative principles, and the niyamas is chanting 16 rounds. Он говорит, что к ямам относятся регулирующие принципы, а к ямам относятся регулирующие ниямы. Ниямы это воспевание святых имен, а яма это регулирующие принципы. In Russian, ni is negative. It's vice versa. It's the same in Sanskrit. He says, neglect of the regulative principles will destroy devotional service. Пренебрежение регулирующими принципами разрушает преданное служение. And the devotee should follow these very strictly. Поэтому преданный очень строго должен им следовать. If he's slack in following them, his progress will be stopped. И если он, как сказать, соскальзывает с пути следования этим принципам, его прогресс в преданном служении останавливается, блокируется. So these tat karma is the same as Krishna Anushilanam. Татат карма это то же самое, что Кришна Анушиланам. It means the activities or the cultivation of devotional service. Это значит культивирование преданного служения, взращивание. Which means there's many activities, because cultivation means activity. Поскольку культивирование означает деятельность, то под этот разряд попадает много разных видов деятельности. And this is what Prabhupada was stressing in the beginning of the commentary. И это то, на что Прабхупада обращал особое внимание в начале комментария. It's not just sitting down idly and meditating. Это не просто праздное сидение и медитация. Because people think devotees are lazy, that they only just chant and sleep. Люди будут думать, что преданные ленивые. Они просто спят и повторяют мантру, медитируют. But we see there's so many activities to perform in devotional life. Мы видим, что в преданном служении так много деятельности, которую необходимо выполнять. And that's why Prabhupada quoted all of the 9 processes of bhakti. Поэтому-то Шрила Прабхупада и перечислял все эти 9 процессов бхакти. So, Rupa Goswami has
presented this tat karma as the 64 items of bhakti in the Bhakti Rasamrita Sindhu. В Бхакти Расамрита Синдху Шрила Рупа Госвами представил эти татат карма правар, как 64 принципа бхакти. Bhaktivinoda Thakur says that these are based on the instructions that Krishna gave to Uddhava in the 11th canto. Шрила Бхактивинод Такур говорит, что это основано на тех наставлениях, которые Кришна дает Удхве в 11-й песне Шримад Бхагаватам. 11, 19, 20. 11, 19, 20. And we will read this verse to you. Мы сейчас прочтем вам этот текст. These same items are given by Krishnadas Kaviraj in the Chaitanya Charitamrita. Те же самые принципы описываются в читании Чаритамрити Кришнадасом Кавираджи Госвами. Madhya Lila chapter 22. Мадья Лила, 22 глава. Text 115 to 129. Тексты со 115 по 129, а в Бхагаватам с 20 по 24. 11, 19, 20, 24. 20-24. Мадья Лила, 22 глава, тексты со 115 по 129. Tat karma means giving up all of one's selfish desires for sense gratification. Карма означает отбросить все желания ради чувственного наслаждения. And performing all activities to please Lord Krishna. И делать только ту деятельность, которая доставляет удовольствие Господу Кришне. Here's Krishna's description directly. Вот прямое описание, данное Кришной. Firm faith in my pastimes, in the narration of my pastimes. Полная вера в повествование о моих играх. Constant chanting of my glories. Постоянное воспевание моей славы. Unwavering attachment to ceremonial worship of me. Неуклонная привязанность к церемониям прославления меня. That means deity worship. Это относится к поклонению божествам. Praising me through hymns. Восхваление меня с помощью гимнов. Great respect for my devotional service. Оказание величайшего почтения тем, кто занят преданным служением мне. Offering obeisances with the entire body. Кланяться with the body. Поклоны, которые мы делаем с помощью своего тела. Performing first-class worship of my devotees. Делать первоклассно служить моим преданным. Consciousness of me in all living entities. Осознавать меня во всех живых существах. Offering of ordinary bodily activities in my devotional service. Обычную деятельность тела совершать как преданное служение мне. Use of words to describe my qualities. Использовать слова для того, чтобы описывать мои качества. Offering the mind to me. Посвящать мне свой ум. Rejection of all material desires. Отвергать все материальные желания. Giving up wealth for my devotional service. Отказ от богатства ради преданного служения мне. Renouncing material sense gratification. Отречение от чувственного удовлетворения. Performing all desirable activities. Выполнение of all desirable activities. Выполнение всей деятельности, которая выполнение всей желательной, благоприятной деятельности. Such as charity, такое как благотворительность, sacrifice, жертвоприношение, chanting, воспевание, vows, принятие обетов and austerities, и аскетизм with the purpose of achieving me. С целью достичь меня. These constitute actual religious principles. Это составляет истинные принципы, by which с помощью которых those human beings who have actually surrendered themselves to me,
те люди, которые действительно предались мне, automatically develop love for me. автоматически развивают любовь ко мне. What other purpose or goal could remain for my devotee? Какая еще другая цель может быть у преданного, кроме меня? So Rupa Goswami's 64 items are just an expansion of this verse. 64 принципа, описанных Рупой Госвами, это пересказ вот этого текста. So ultimately all of these things are given by Krishna and his devotees are just expounding and unpacking them. В конечном счете все эти наставления даны Кришной, и преданные Кришне, они просто более широко и более глубоко объясняют их. Mm-hmm. And Sangatyaga means renouncing association with non-devotees. Сангатьягат относится к отказу общения с непреданными. This includes karmis, gyanis, and yogis. Сюда включаются карми, сюда включаются гьяни и сюда включаются йоги. Lord Chaitanya told Satyaraj Khan, Asat Sangatyag e Vaishnavachar, Sri Sangi Bhakta Sadhu Krishna Bhakta Ar. Господь Чайтанья сказал, the main symptom of a devotee, a Vaishnava, is that he gives up bad association. самым главным качеством Вайшнава и в отличительным признаком является то, что он порвал всякие отношения с непреданными. That there's three main kinds of non-devotees. Есть три главных типа непреданных. Mayavadis, atheists, and pretenders. Майявади, атеисты и притворщики. But we already gave a list before with 7 persons. Мы уже дали список 7 различных категорий, состоящих из 7 различных категорий личности. Bhaktivinoda Thakur goes through the entire list of different kinds of bad devotees, bad association, and he gives another 10-page commentary on the whole thing in a different way, and analyzing so many Тут things. Бхактивинода Тхакур опять проходится по всему списку вот этих людей, которые неблагоприятны для общения, и на 10 страницах дает еще раз комментарий, в котором описывает с разных точек зрения, к чему это может привести. Prabhupada says, therefore ISKCON is opening many centers just to invite people to live in the company of devotees and practice the regulative principles of spiritual life. Поэтому Шрила Прабхупада здесь пишет, что ИСККОН открывает множество центров, куда он приглашает людей для того, чтобы они могли жить в обществе преданных. Yes. And practice the regulative principles of spiritual life. И практиковать духовные принципы духовной жизни. And the last item, sato vritti. И последний принцип – это сатоврити. So it means to follow in the footsteps of the previous acharyas. Это значит, что преданный должен следовать по стопам предыдущих ачарьев. So that goes back as far as Lord Brahma and Narada Muni, И эти all the great преданные ачарьи sages, Madhvacharya, аж до Господа Брамы, до Нарада Муни, Dhruva, Мадхвачарьи, Prahlad, Друвы, Прохлада, Yogendras, Yogendras. Nava-Yogendras, all different acharyas and devotees. это относится ко всем этим ачарьям But преданным. But especially the devotees and acharyas who appeared after the appearance of Lord Chaitanya. Но в большей степени это относится к тем преданным и к тем ачарьям, которые явились на земле после Господа Чайтаньи. Because Lord Chaitanya introduced the highest level of love of God, Потому что Господь Чайтанья, Он ввел высший стандарт любви к Богу. He himself is a combined form of Radha and Krishna. Сам Он представляет собой такую форму Кришны, в которой сочетаются вместе As we Радха и Кришна. described in the first class, Krishna wanted to taste the Mahabhav ecstasy of Srimati Radharani. Кришна хотел сам испытать тот экстаз Махабхавы, который испытывает Радхарани.
He wanted to know the glory of her love. И он хотел почувствовать всю славу ее любви, ощутить все. He wanted to understand the sweetness in him that she sees. И он хотел сам лично ощутить ту сладость, которую чувствует Радхарани. And he wanted to taste the ecstasy that she experiences И он хотел ощутить тот род экстаза, when she который loves him. ощущает Радхарани, любя его. So all of our acharyas after the appearance of Lord Chaitanya, they also stress this intense love. И все ачарьи, явившиеся после Господа Чайтаньи, очень подчеркивали именно этот аспект любви. And especially the direct disciples of Lord Chaitanya, the 6 Goswamis. Особенно прямые ученики Господа Чайтаньи, 6 Госвами. They're describing this mood of love. Они описывали это настроение любви. And so Prabhupada mentions that so we should follow the acharyas by rising early, attending Mangal Arti, hearing Bhagavatam and having Kirtan. И Прабхупада говорит, что мы должны следовать предыдущим ачарьям, поднимаясь рано утром, около 4 утра, посещая Мангал-арати и читая Шримад Бхагаватам. Now the last section, Последняя часть. we've finished these 6 items, and now we will just say a few words about Prabhupada's conclusion. Мы уже закончили все эти 6 принципов, и сейчас поговорим о том выводе, который делает Шрила This is like an Прабхупада. advertisement for pure devotional service. Это своего рода такая реклама чистого преданного служения. Prabhupada guarantees that if one follows these 6 items, then one is sure to advance. Прабхупада дает гарантию, что если человек следует этим 6 принципам, то он наверняка будет продвигаться. Несомненно, продвинется. Describes how bhakti is the best. Он описывает, как бхакти является самой It's лучшей. superior to the paths of karma, jnana, or yoga. Он описывает, каким образом она превосходит карму, гьяну и йогу. That no other path can yield the same benefits as bhakti yoga. Идя по любому другому пути, нельзя обрести тот же результат, который дает следование по пути бхакти-йоги. He describes how if one performs bhakti yoga, then even if one falls down, there's no loss. Если человек следует по пути бхакти-йоги, то даже если он падает, для него это не является потерей. And he quotes Nihabhikramo Nashtosti and Abhichetsa Daracharo. He quotes these 2 И он verses. цитирует 2 этих текста. And he says that the devotee will be forcibly dragged to ultimate success. И он говорит, что преданного насильно затянут, как сказать? That's right here. It's in the, can you see where it is? Right under Nihabhikrama. Right. Преданное служение так чисто и совершенно, что тот, кто однажды ступил на этот путь, даже помимо своей воли, обязательно достигнет высшего совершенства. В английском еще более сильно. So who does the dragging? И кто же затянет этого человека? Guru and Krishna. Гуру и Кришна. Because they want the devotee to go back to Godhead even more than the devotee wants to go back. Потому что они хотят, чтобы преданный вернулся к Богу даже сильнее, чем сам преданный того хочет. Then Prabhupada goes on to describe how one who performs bhakti develops all the good qualities of the demigods. Затем Шрила Прабхупада продолжает описывать, как тот, кто практикует бхакти, развивает в себе все возвышенные качества полубогов. And how devotees are always protected by the Lord. И он рассказывает о том, как Господь защищает своих преданных. So therefore, all devotees should never deviate from the path of devotional service Поэтому преданные не должны отклоняться с пути преданного and go служения. to other paths, И such as karma, jnana, or yoga. вставать на такие пути, которые являются путями кармы, гьяны или йоги. And that all of these paths, other paths, are contrary to the principles of pure Все devotional другие service. пути противоречат
пути чистого и преданного служения. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, one has to become thoroughly callous to such non-permanent activities and turn his attention instead to the regulative principles of devotional service. It's in the middle. So then in back. Yanisha Sarvabhutam. Yanisha Sarvabhutam. And on top of that. Мы должны оставаться равнодушными к такой приходящей деятельности и сосредоточить свое внимание на соблюдении регулирующих принципов преданного служения. На 36-й странице над санскритом. This item, okay. Anyway, we're finished now. That's all. Сейчас закончим. Any question? Есть ли вопросы? Там комментарий Бхактивинода Такура цитировался, это имелось в виду из какого произведения? Вот буква Бхактивинода Такура. Bhaktya-loka. Бхактия-лока. А вот произведение мантры, здесь мы говорим во всех обычных писаниях есть Карибаса Сутра, а в этом произведении что является Карибаса Сутра? Вот из Карибаса Сутры вот из букв. Я не знаю. I think they're all sutras. Это все сутры. It's not really a book, it's just 11 verses. Это не книга, это просто 11 текстов. That's why he asked. It's not a book, it's like several texts. They're like 11 sutras. Это просто как 11 сутр. It's a book because there's commentary, but this Это книга, потому Rupa что Goswami есть just wrote 11 комментарии. verses. Но Рупа Госвами просто написал 11 стихов. They themselves are sutras. Они, сами по себе они являются сутрами. But we'll see that text 8 is special Но amongst мы all the увидим, что texts. 8-й текст он особый и отличается от всех других And текстов. actually I'd like to ask you, when we get there, you please try to tell me why this text is special. И, пожалуйста, когда мы дойдем до него, объясните мне, This is почему your- этот текст This is your особый. homework. Это ваше домашнее задание будет. До этого, да? Да, до этого думать, почему 8-й текст самый особый среди всех текстов. Чем отличается Гьяна Санга, которая упоминалась во втором стихе, от Санги Тягат, после начала? What is the difference between Jnana Sangha, Jnana Sangha and Sangha Tyagat? Not very much, but jana sangha means Не bad такая уж большая. association. It's a negative thing. Джана Санга это то, что плохо. And jana and sangha tyaga means that you must give them up. А Санга Тягат значит то, что с этим нужно покончить. It's really the same thing. Это But- в принципе одно и то же. Okay. So study text 4 and divide the commentary. Домашнее задание. Изучить 4-й текст I will ask you и tomorrow. разбейте About комментарии на this section. части. Я завтра спрошу у вас эти части. Actually, we could have some dramas about these principles tomorrow. Завтра у нас будет спектакль, описывающий эти Do you want to принципы. do that? Кто хочет, чтобы это Нет. было? Yeah? Okay, we can have 3 groups. Нам нужно 3 группы. 2 groups of men and 1 group of ladies. Одна группа мужчин и 2 группы девушек. 2 группы из мужчин и 1 из девушек. Okay? So, who would like to be in a group amongst the men? Кто хочет из мужчин? Okay, Shad Goswami, Садгасвами, Dhanvantari, Данвантари. А все должны английский знать? Ishan. All should know English. No, Нет. Ishan. Ишан. Where's Krishna Chandra?
He's hiding himself. Acharya Nidhi. Okay, you four Четверо. in one group, Это одна группа. and another group of Вторая men. группа. How about you four? Вот Right вы here in четыре, front. первых два стола. Okay. Не слышит. Первых два стола. Вторая группа. Okay. Then, okay, so now ladies, А из девушек кто хочет? Ну, just raise your hand. поднимите руку. Don't be shy. Не стесняйтесь. Mother Anupamya. She can do a solo performance. Mother Akriya. Who else? Mother Nandimukhi. Нади муки. Это надо будет готовиться, да? Spectacle. Get prepared. Yeah. Да. А мы просто пропустили много. И у нас... They missed a lot. They had. No, you don't have to worry about it. Не беспокойтесь об этом, что пропустили. One more lady. Еще одна девушка. Кто еще будет? Only three. Mother Pushpa Priya. Okay? Хорошо? Нет проблема? You can do. Okay, so now, tomorrow there's 3 pairs of activities. Завтра Right? будет 3 пары Right? There's деятельности. let's see. Tadati Pratigranati Дадайте. means giving and accepting gifts. Who wants to do that one? Принимать дары и давать Okay, дары. this Кто group. хочет это? Charyanidhi Danvantari, Это вот группа Ачарья-Нитьи Данвантари. Shad Goswamiji, Садга с вами. and who else is in this group? Кришна Чандра. And Krishna Chandra. Huh? Don't like it. And Ishan. Ишан. Ishan. Okay, so you have to do a drama Вы должны... the Dati Pratigranati. Actually, you have to do 2 dramas. Нужно сделать Okay. два спектакля. Первый One- по этому принципу. One is the proper way to do Первый, this, как правильно это делать. and one is a wrong way to do А this. второй, как неправильно это делается. Okay? They can be even 2 minutes, just a short, Может быть, skit, 2 минуты. or 5 minutes. Или 5. And then there's Guyam Akyati Prichati, describing things in a, discussing confidentially and revealing the mind in confidence. Следующее это, как сказать, поверять сокровенное и слушать о сокровенном. So which group wants to do that? Кто хочет этим заняться? The ladies or the other men group? Девушки или... Huh? Okay, the ladies can have that one. Хорошо, это этим девушкам. And then the last one is offering and taking prasadam. А последнее это принимать просад и давать So you have просад. you have to make a drama showing the correct way to do these things, and then another drama showing the incorrect way. Вам нужно 2 сценки. В одной показать, как правильно это делается, и во второй показать, как это делается неправильно. They can be very short, Это может быть очень короткие сценки. and try to be enthusiastic. Но please. постарайтесь сделать это с энтузиазмом. Like, remember King Kulakshekara. Вспомните царя Кулакшекхару. Okay.